Hello. Today's topic is Schrodinger equation and its steady state form. So we have already seen the time dependent form of Schrodinger equation in our previous classes, that is IH cut dou psi by dou t equal to minus h cut square by 2m dou square psi by dou x square plus u psi, where u is the potential energy, u is equal to u is a function of, generally u is a function of position and time, potential energy. Where the rest of the particular we consider an electron anengil aa electronil baki entire world konduvaruna restrictions force endano adellam ee potential energy ilana varunnu. So here this wave function caps psi is also a function of position and time. So that is the general Schrodinger equation or time dependent form. Now in great many situations, the potential energy of a particle does not depend on time explicitly. Potential energy എപ്പോഴും ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ വാൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി. ആ വാൾസ് ആണ് അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നത്. വാൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈമിനനുസരിച്ച്. സോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. So the potential energy vary with the position only. In such cases, Schrodinger equation can be simplified by removing the time dependence. So for that, we can consider the free particle wave function psi. Psi is a function of position and time. Generally, free particle wave function can be expressed as some amplitude a e raised to I by h cut et minus px. Now, if potential energy is a function of position only, or it is time dependent or steady state form, we can split this wave function as time part and space part. So this is a e raised to I h cut by t, first exponential term, times e raised to plus I p by h cut x. So minus minus plus. Okay. So now I am calling this a e raised to I p by h cut x, the space part. This time part ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഞാൻ small psi x എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. So small psi x times time dependent part. So where psi of x, psi is a function of x only, position only, that is given by a e raised to I p by h cut x, position dependent wave function, position dependent wave function. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് psi equal to psi 0 e raised to minus I e by h cut t എന്നാണ്. അവിടെ psi 0 എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ക്യാപ് സൈയും സ്മോൾ സൈയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം, ക്യാപ് സൈ സ്മോൾ. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം. ദി സ്മോൾ സൈ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓൺലി. ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടൈമിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 2. Now substituting equation 2 in general time dependent form. So here we have I h cut dou psi by dou t. So I h cut dou by dou t is the energy operator E. So that is E psi. E psi is equal to minus h cut square by same terms. Now substitute 2 in this equation. So E cap psi is given by equation 2, small psi of x e raised to I e h cut t, that is equal to minus h cut square by 2m dou square by dou x square, this function, plus u into psi of x into e raised to that exponential term. So this is here, this exponential term on both sides cancels. ഈ രണ്ട് ടൈമിലും, കാരണം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെയാണെങ്കിലും പൊസിഷൻ ടൈം ഇവിടെയുണ്ട്, ടൈം ടൈമുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. So E psi is equal to minus h square by 2m dou square psi by dou x square plus E psi of x equal to 0. Now multiply this equation with minus 2m by h square and rearrange this. ഈ ടൈമിനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആദ്യം എഴുതാണ്, എല്ലാ ടൈമുകളും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. സോ ഈ ടൈം dou square psi by dou x square. Then അടുത്ത ടൈം ഈ രണ്ട് ടൈമിനും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം, 2m by h cut square. ഇതിനെ minus 2m by h square കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ടൈമുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 2m by h cut square E minus u psi of x equal to 0. So this is the steady state form of Schrodinger equation. So here we have considered one dimension only, x dependence only. In three dimension, this term dou square by dou x square is generalized to dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square, or del square, Laplacian del square psi. That is the only difference. Remaining terms are same. So this is time dependent form. Here psi is a function of position and time, potential energy also. Now if the potential energy u is independent of time and it is a function of x only,
our function psi should be a function of x only. So we can express steady state form for the wave function as a function of position only as this. Okay. Next.